ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಆನ್ ಎ ಸೆಟ್ ಎ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಅದು ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಮೂರು ಆಗಿರಬೇಕು: ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 2 3 4. ಎ ಸೆಟ್ ಎ 1 2 3 4 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ like this: set of all ordered pairs a comma b such that the a minus b is even, difference is even. So what is the roster form of this relation? Roster form, it is given by a minus b is even andre 1 difference 1, 1 minus 1 0 is even, 1 minus 3 2 is even, 2 minus 2 0 is even, 2 minus 4 minus 2 that is also even, 3 minus 3 0 is even, 3 minus 1 2 is even, 4 minus 4 0 is even, 4 minus 2 2 is even. So we will get the set of all ordered pairs in this form. Okay, now clearly we can observe that illi 1 2 3 4 4 elements ide. We have 1 1 2 2 3 3 4 4. So for every element a belongs to the set a, we have the ordered pair a comma a belongs to R. So that is nothing but the definition of reflexive relation. So reflexive relation definition adu. So therefore R is reflexive. Clearly one more thing you can observe that 1 3 ide, 3 1 ide, ಅದೇ ಥರ 2 4 ಇದೆ, 4 2 ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇಫ್ ಎ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್, ಎ ಬಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದರ ರಿವರ್ಸ್ ಪೇರು ಬಿ ಎ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್. ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ 1 3 ಇದೆ, 3 3 ಇದೆ. So what is the transitive pair? 1 comma 3. So 1 comma 3 is in the relation. Similarly 1 3 ide, 3 1 ide. What is the transit pair? 1 comma 1 adu ide relation alli. Matte 2 4 4 2 2 2 adu illide. 2 4 4 2, that transit pair is 2 comma 2. So 2 comma 2 ide relation alli. 2 4 4 4 tandre matte 2 4 adu ide relation alli. 3 1 ide, 1 3 ಇದೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಪೇರ್ 3 3 ಅದು ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಎ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಸಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಎ, ಇಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯಿತು ಅಂದರೂ ನಾವು ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಸೆಟ್ ಎ, ಲೆಟ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 2 3 4 ಮೇಲೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಫೈನ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕಮ ಬಿ ಸಚ್ ದಟ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ is odd. Let us define R like this. So what is the roster form of R? It is 1 difference 1 is 0. 0 is not odd number, it is even. So we can't take 1 1. So 1 2 difference is 1, 1 4 difference is 3, 2 1 difference is 1, 2 3 difference is 1, 3 2 difference is 1, 3 4 difference is 1, 4 1 difference is 3. So 4 3 difference is 1. So all odd numbers. Clearly we can observe that for any a belongs to the set A, we don't have the ordered pair a belongs to R. 1 ide 1 comma 1 illa, 2 ide 2 comma 2 illa, 3 ide 3 comma 3 illa, 4 comma 4 illa. So therefore it is not satisfying the condition for reflexive. So it is not a reflexive relation. Clearly we can see that if a relation is not a reflexive or a symmetric relation or a transitive relation, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯಿತು ಅಂದರೂ we can't say that it is an equivalence relation. Therefore this
relation, we can say that it is not an equivalence relation. Next, equivalence relation ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಲೆಟ್ ಟಿ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ವಿತ್ ಆರ್ a relation on in T is given by R is equal to T1 comma T2 such that T1 is congruent to T2. We have to show that R is an equivalence relation. So ಇಲ್ಲಿ T1 and T2 ಎರಡು ಕೂಡ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರು ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರಿಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು, T1 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ T2 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ T1 comma T2 ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರು ರಿಲೇಷನ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗಿವನ್ ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ಗೆ ನಾವು ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೆಯೋದು ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಮೂರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು, ಎ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಎ ಕಮ ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಇಸ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೂ ನಾವು T1 belongs to T, we have to prove that T1 comma T1 that is A comma A ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರು ರಿಲೇಷನ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಫಾರ್ ಎನಿ T1 belongs to T, T1 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ T ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. we know that every triangle is congruent to itself, so therefore T1 is congruent to T1 itself. It is a general result. So T1 is congruent to T1 itself. Every triangle is congruent to itself. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅದೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು, T1 is congruent to T2, then T1 comma T2 belongs to relation. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ T1 is congruent to T1 ಆದ್ರೆ T1 comma T1 belongs to relation ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಎವರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ T1 belongs to T. So it satisfies the definition of reflexivity. So therefore R is a reflexive relation. Now we have to prove that this R is a symmetric relation also. So symmetry ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು, ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು, T1 T2 ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ರಿವರ್ಸ್ ಪೇರು ಕೂಡ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್. ಇಫ್ T1 T2 belongs to R, we have to prove that reverse pair T2 T1 also belongs to R. ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು, if T1 T2 belongs to R, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು, according to the relation definition T1 and T2 congruent to they are congruent, T1 and T2 are congruent, so T1 is congruent to T2. If T1 is congruent to T2, obviously T2 must be congruent to T1. So therefore T1 congruent to T2 ಅಂದ್ರೆ T1 T2 belongs to R. ರಿವರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ T2 congruent to T1 ಅಂದ್ರೆ T2 comma T1 belongs to R. ರಿವರ್ಸ್. So therefore it satisfies the condition of symmetry. So AB belongs to R implies BA also belongs to R. So therefore R is a symmetric relation. Now we have to prove that this is transitive also. How to prove? For proving transitivity we need two ordered pairs. ಎರಡು ordered pair ಬೇಕು. Let us consider like this, T1 T2 belongs to R and also T2 T3 belongs to R. What we have to prove? Transit pair. ಇಲ್ಲಿ T2 ಇಲ್ಲೂ T2 ಇದೆ, ನಾವು T1 T3 belongs to R ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. So it is very easy. Let us prove. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು, T1 T2 belongs to R ಅಂದ್ರೆ T1 is congruent to T2, T2 T3 belongs to R ಅಂದ್ರೆ T2 is congruent to T3, then obviously T1 must be congruent to T3 because congruency means they should satisfy some certain criterion. So ಇವೆರಡು satisfy ಮಾಡ್ತಿದೆ, the same these two also satisfying, then same criterion these two must be satisfied. So therefore T1 must be congruent to T3 also. Hence according to the definition ಏನು, T1 is congruent to T2 ಅಂದ್ರೆ T1 T2 belongs to R. ಇಲ್ಲಿ
T1 is congruent to T3 means T1, T3 belongs to R. So it satisfies the definition of transitivity. Hence, R is a transitive relation. Therefore, it is satisfying, it is reflexive, it is symmetric, and also it is transitive, satisfying all the three conditions. Hence, it is an equivalence relation. Okay, next example number 4 in the textbook. Example number 4 nodana. Show that the relation R in the set 1, 2, 3 given by R is equal to 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3. It is reflexive but neither symmetric nor transitive anta prove ಮಾಡಬೇಕು. So it's very simple. Already roster form ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ just we have to check whether the condition for symmetry, reflexivity ಮತ್ತೆ transitivity satisfy ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. So clearly we can observe that. So let us prove like this. Let us take the given set as A is equal to 1, 2, 3. So for each element in this set 1, 2, 3 elements ಏನಿದೆ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ 1 ಇದೆ 1, 1, 2 ಇದೆ 2, 2, 3 ಇದೆ 3, 3. So for every element in A we have the ordered pair A, A belongs to the relation. So that is nothing but the condition for reflexivity. So clearly we can say that R is reflexive. ಇದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ we can observe that 1, 2 ಇದೆ reverse pair 2, 1 ಇಲ್ಲ 2, 3 ಇದೆ 3, 2 ಇಲ್ಲ. So to prove that it is not, if we give one example it is enough. ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. So here now we have to prove that it is not. So therefore let us give one example. So I will take 1, 2 belongs to relation but 2, 1 does not belongs to relation. So condition of symmetry satisfy ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. Therefore it is not a symmetric relation. Transitive ಆಗುತ್ತಾ? Let us see. ಇವೆಲ್ಲ identity mapping need not to check. Let us check for these two. 1, 2, 2, 3 transit pair ಯಾವುದು 1, 3 but 1, 3 does not belongs to relation. So clearly we can see that 1, 2 belongs to R and 2, 3 belongs to R. Transit pair 1, 3 does not belongs to relation, therefore it is not transitive. So it is only reflexive but not symmetric, not transitive. Okay, hence we can see that R is reflexive but neither symmetric nor transitive relation. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಇಂದ 4 ವರೆಗೂ ನಾವು ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು, ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 5 ಅಲ್ಲಿ 5 ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.